இதுக்கப்புறம் I'm just going to read. I'm just going to study. You guys can sit and look at me study, or you can join with me, right? ஸோ நான் படிக்கிறப்ப நீங்களும் அப்படியே படிச்சுக்கலாம். ஃபைன். ஸோ I'm just going to start with statistics. ஏன்னா எனக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வராதுங்க. ஏன்னா எனக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் வந்துச்சு. அந்த மாதிரி தான் உட்காந்துருக்கேன் நான். ஸோ அதனால் ஐம் நாட் கோயிங் டு டேக் ஹெல்ப் ஆஃப் ஏஐ ஃபார் கண்டென்ட். பட் ஏஐ கிட்ட நான் எப்போ போனால் கொஷின், கன்ஃபியூஷன் கூட இல்லை, சம்மு, அதுக்கெலாம் நம்ம ஏஐ கிட்ட போகலாம். அதை தவிர்த்து கண்டென்ட் எல்லாம் நம்ம வந்து வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணலாம். ஐ ட்ரை டு யூஸ் புக்ஸ். ஓகே, ஐ ட்ரை டு யூஸ் புக்ஸ். ஆக்சுவலி நான் புக்கை வச்சு தான் வந்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஆனால் ஐ டிட் நாட் கெட் ரெக்கார்டட். அப்பேரண்ட்லி விண்டோஸோட இன்பில்ட் ரெக்கார்டு வந்துட்டு won't record PDF. And I just found out how stupid of me. But okay, இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சேன். அதனால் we'll stick to Google. You know what? We stick to Google, right? Yeah. Yes. Okay. So இப்போ I'll just open my book. என் கையில் இருக்க புக்கை நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு I'll just try reading it out. ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் நம்ம இப்போ தேடுறோம் கூகுளில் அப்படின்னா we might not know நெக்ஸ்ட் எந்த டாப்பிக்கு போகிறது, ஆர் இதுக்குள்ளேயே என்ன காம்ப்ளெக்ஸான டாபிக் இருக்குது அப்படின்றதுலாம் தெரியாதுன்றதுனால நான் வந்து புக்குக்கு ரெஃபரன்ஸை வந்து சைடில் வச்சுக்கிறேன். ஓகே. ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு டு ஸ்டார்ட் வித் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் levels of measurement, right? levels of measurementல ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் என்னன்னா நம்ம வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறோம், ரைட்? அதை நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்காக போடுறப்ப அதை ஒரு வகையான levels of measurementா we'll consider. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நான் இப்போ ஒரு ஸ்கேல் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஸ்கேலில் வந்துட்டு நான் டேட்டாலாம் வாங்குவேன். என்ன ஏஜு, வாட் செக்ஸ், அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஸ்கோரிங், இது எல்லாமே நடக்குது, ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா, லெவல்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட். ஸோ I'll just explain the levels. ஸோ நீங்கள் இதை வந்து நாயர் அப்படின்னு நாங்கள் வச்சுக்கலாம். ஓகே, NOIR, which means nominal, ordinal, interval and ratio, right? So if you are looking at this, you can see நம்ம இப்போ வந்து நாமினலில் வந்துட்டு நேம்ஸ்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, இட் இஸ் ஜஸ்ட் நேம்ஸ். ஆர்டினல் வந்துட்டு ஆர்டர். ஓகே, இன்டர்வல் we know இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் டூ மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கோங்க. ரேஷியோ வந்துட்டு இட்ஸ் ஜஸ்ட் இன்க்ளூட்ஸ் எவ்ரிதிங். ஓகே, ஜஸ்ட் தட் இட் ஆல்சோ ஹேஸ் நேச்சுரல் ஜீரோ. ஸோ நீங்கள் ரேஷியோக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கணும்னா டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, there is also 0 degree, there is also -1, -2, and there is also like 34, 54, it's just continuous. Okay, ratio. இப்போ வந்து நாமினலுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம்னா, இட் குட் பி செக்ஸ், மேல், ஃபீமேல், ரைட்? ஜஸ்ட் லைக் தட். வேர் இட் இஸ் எங்க simplest level of measurement, obviously. Data is categorized into mutually exclusive groups. So is the important. இப்போ வந்து if I'm like counting teachers, right?
மேக்ஸ் டீச்சர், சயின்ஸ் டீச்சர், ஹிஸ்ட்ரி டீச்சர் அப்படின்னு நான் கவுண்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. if the history teacher is also a teacher of science, then that overlaps, right? That is not exclusive, right? அதில் வந்து there will be a confusion. ஆனால் I can count as students, non-teaching staff, teaching staff. This is like very, exclusive. Smokers, non-smokers, male, female, blue color eye, green color eye, something like that. Ordinal scale வந்துட்டு it's just ordered, ranks கொடுத்து, they are like first rank, second rank, third rank. ஸ்கூல்ல மார்க்ஸ் வந்துட்டு வச்சுருப்போம். அதே மாதிரி we can also order in the level of like satisfaction. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்கேல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெரி சாட்டிஸ்ஃபைடு, சாட்டிஸ்ஃபைடு, நியூட்ரல், லைக் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைடு, வெரி டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆர்டர் வச்சுருப்போம். They are not actually a number that we are counting on, but it's just an order from very satisfied to very dissatisfied, right? So these are like ranked. Okay. ஸோ இதில் நம்ம வந்து இப்போ நாமினல் டேட்டா கேன் பி கிளாசிஃபைடு அண்ட் கவுண்டட். அதாவது மேல் 23 people, female 32 people, அந்த மாதிரி. And the only measure of central tendency that can be used is the mode, right? இப்போ மோட்னா என்னன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். எனக்கு மறந்து போச்சு. So yeah, the mode is the value that appears most frequently in a data set, right? So a male can be a lot, நிறைய டேட்டாவில் இருந்திருக்கலாம், ரைட்? ஸோ இப்போ ஆர்டினல் டேட்டாவில் வந்துட்டு கேன் பி ரேங்க்ட் அண்ட் கம்பேர்ட் யூஸிங் த மீடியன் அண்ட் மோட், பட் நாட் த மீன். ஓகே, பிகாஸ் ஏன் இப்போ நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட்? இஃப் யூ ஆர் லைக் ஆர்டரிங் 1 2 3 4 5 அப்படின்ற மாதிரி ஆர்டர் பண்ணுறப்ப யூ கேன் ஜஸ்ட் see how many ranks are repeated. ஓகே தேர்ட் ரேங்க்லேயே வந்துட்டு 4-5 பேர் இருக்கலாம், ரைட்? மீன் வந்துட்டு சம்திங் லைக் ஒரு டேட்டாவில் நீங்கள் ஒரு சென்ட்ரல் பாயிண்ட், லைக் an average is what mean is. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ரேங்க்கில் மீன் எப்படி எடுப்பீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் could have been like 88 score, ரைட்? செகண்ட் ரேங்க்கே வந்துட்டு ஒரு 65 இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்துலாம் வந்துட்டு ஒரு 67, 68, 69, சாரி 65, 63, 60 அந்த மாதிரி இருக்குன்னா நீங்கள் அப்போ மீனுன்னு போடுறப்ப உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து மீன் வராது. இட்ஸ் தி ரேங்க்ல நீங்கள் மீன் எடுத்தீங்கன்னா நத்திங். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து ஆர்டினலில் மீடியனும் மோடும் தான் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, எனக்கு இப்போ மீடியனோட டெஃபினேஷனும் மறந்து போச்சு, ஆனால் நான் பார்த்துக்கிறேன். ஓகே, the middle value, yeah, exactly, the middle value in the ordered data sheet separating high half and lower half. Yes, exactly. அதாவது கொஞ்ச நாள் படிக்கலைன்னா எல்லாம் மறந்து போயிடுது. ஈவன் மீன் மீடியன் மோடு அது கூட மறந்து போகிற ஒரு தத்தி முண்டமாக தான் இருக்கு நான்ன்ற நினைக்கையில் ஒரே வேதனையாக இருக்குது. சரி, பரவாயில்ல, போயிட்டு போகுது. interval லெவலில் variables with a specific order or ranking and the interval between consecutive points are equal and measurable, right? So இப்போ take the example of intelligence scale, right? இப்போ நீங்கள் வந்து அதில் அந்த intelligence IQ வச்சுட்டு we will define, right? ஸோ இப்போ below average,
uh, borderline intelligence, low intelligence, above average, higher intelligence அப்படின்ற மாதிரி we will have order. ஸோ இது எல்லாமே வந்து மெஷர் பண்ணியிருப்போம். 110 intelligence, 90 intelligence, it is also continuous, right? The thing is we also can rank it, you know, just you. Yeah, we can also rank it, right? So yeah, so examples of interval data include temperature measured in Celsius or Fahrenheit. Interval data can be added, subtracted, measures of trends, central tendency, mean, median, mode எல்லாமே நம்ம பண்ணலாம். However, multiplication, division are not possible for this level of measurement because there is no true 0 point. Yeah? Why? இதை போய் நம்ம இப்போ இதில் கேட்கலாம். எங்க அது? ஜெமினை, வேர் ஆர் யூ? ஜெமினை தேடுறதுக்கு போயிட்டே இருப்போம், டைப் பண்ணிட்டே இருப்போம். Okay. If you have 0 grams of gold, I'm liking this. You have no gold. If a person has 10 gram and person B has 20 gram, person B has exactly twice as much. The ratio is 2:1. Okay. In Celsius, 0 degree does not mean no heat. It is simply the freezing point of water. Okay, I was wrong. Yeah, temperature comes for interval only, not ratio. Fair. Because heat still exists below 0. The starting point is just a placeholder. Okay. Fallacy. Without a true 0, you cannot create a consistent ratio if the starting point is arbitrary. Multiplication becomes meaningless. Imagine the temperature rises from 10 degree to 20 degree. Okay, it looks like doubled, right? But let's convert the same physical statement to Fahrenheit. 50 degrees is equal to 68 Fahrenheit degree. Yeah, 10 degrees 50, 20 degrees 68. In Celsius, the math suggests it is 2x warmer. In Fahrenheit, it is only 1.36x warmer. Okay, because the 0 is in a different place for each scale. Yeah, fair. The multiplication results contradict each other. Okay. For division to work, A by B is equal to C, the 0 must be absolute floor. If you can have negative numbers like 5 degrees Celsius, minus 5 degrees Celsius, the ratio 20 by 10 is mathematically true but physically meaningless. Oh, cool. Nice. Application in psychology. In psychological testing, most scores like IQ or personality traits are treated as interval data. Yeah, fair. If a person scores a 0 on a standardized depression scale, it rarely means they have 0 sadness. It usually means the symptoms are below the test's detectable limit. Okay, fair.
The math, you cannot say a person with a IQ of 140 is twice as smart as someone with an IQ of 70. Yeah, fair. So இது வந்து என்னன்னா, இப்போ நான் வந்து ஐம் ஸ்கோரிங் 140ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஆனால் நான் ஸ்கோர் பண்ணதெல்லாம் ஈஸியான கொஷின்ஸ்னு வச்சுப்போம். And the person who has scored IQ of 100, அவங்க எல்லாம் கஷ்டமான கொஷின்லாம் வந்துட்டு ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுப்போமே. அப்போ கேன் வி சே தட் 140 இஸ் more intelligent than 100, or even like in same level also. இப்போ 110 ரெண்டு பேர் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கோம். நான் வந்து 110 ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கேன், என்னோட ஃப்ரெண்டு 110 ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கா. நான் வந்து மீடியட் லைக் easy to moderate level of question attend பண்ணியிருக்கேன். அவள் moderate to high harder level of questions attend பண்ணியிருக்கான்னா, can we necessarily say like I'm smarter than her? That is the problem. So yeah, fair, makes sense. While the difference between the score is 70 points, the lack of an absolute zero intelligence point make the division invalid. Yeah, fair. Okay. Operation, subtraction. Okay. Multiplication, division. No, the year 2000 is not twice the year 1000. Yes, 100 kg is exactly twice as heavy as 50 kg. Cool, this is cool. Okay, thank you. Ratio level scales are the highest level of measurement and the categorize variables with a specific order on or ranking, and the intervals between the consecutive points are equal and measurable with a true 0 point indicating the absence of the attribute being measured. Okay. That's called true 0 point. Okay. Example of ratio data include height, weight, age. Ratio, yeah, நம்ம ஏஜ்னு சொல்லும் போதுலாம் we use the terms like twice the age of, twice the height of, twice the weight of. We never use twice the temperature of, twice colder, twice warmer. Yeah, makes sense English. Ratio data can be added, subtracted, multiplied, divided, and all measures of central tendency, mean, median, mode, and dispersion. Note the point, your lord. Dispersion, range, variance, and standard deviation can be used. Alright. Why are the levels of measurement important? Yeah, why? Levels of measurement are crucial because they inform analysts about the nature of the data and the types of analysis that can be performed. Simple as that. For example, ordinal data allows for comparison based on specific hierarchy, while interval data enables analysis of the exact distance between items. Okay. For example, using a t-test on an ordinal data would not be appropriate, as the t-test assumes interval or ratio data. Task. Guys, in the recording அடிக்கடி நின்னு போயிடுது. Okay, whatever. Let's get back to it. Okay. Thus, understanding these levels of measurement helps in planning research, as it indicates the resources needed to collect data with specific properties such as true 0 point in ratio data. Moreover, the levels of measurement guide how research findings are presented. Interval data might be visualized in charts, while ratio data could involve mathematical equations. Okay.
Okay, so இப்போ characters பார்த்தோம்னா nominal is exclusive, categories are exhaustive, no mathematical operation can be performed. Okay, we can do only mode in this, right? Yeah. Categories have meaningful order or ranking, low, medium, high. Intervals between categories are not uniform or measurable. Mm. Arithmetic operation like addition, multiplication are not meaningful, but some non-arithmetic operation like median mode can be performed. Mean can't be performed. Right. Interval has properties of ordinal scales. Okay. Points are equal and consistent. 0 point is arbitrary, does not indicate the absence of attribute being measured. Arithmetic operations like addition are meaningful, but multiplication and division are not. Has all ratio has all the properties of interval scales, but it has true 0 point, meaning that a value of 0 represents the absence of attribute being measured. All arithmetic operation and median mode, and then the other analysis are also possible. Okay, so இப்போ வந்து nominal is like qualitative data, ordinal can be qualitative or quantitative, but interval and ratio are actually very much quantitative only, right? Fine. Rank like temperature, age, frequency, mean, median, mode, standard deviation, correlation, ratio, properties, complex analysis. Okay, cool. Okay, finally. Okay. And yeah, ஸோ இப்போ நம்ம கொஷின் கேட்குறப்ப அவர் பார்க்குறப்ப வந்துட்டு நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆகும், which is fair. ஸோ அதனால் I'm trying to make this question and answer as well. ஸோ இதுக்கு நம்ம ஜெமினாயை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ we are using Gemini. இதில் பார்த்தோம்னா a researcher asks participants to rank their favorite therapy modalities from 1 to 5. If the researcher calculates the average mean of these ranks, why is this statistically problematic? Means can only be calculated for ratio data with true 0. இது ஏன் கரெக்ட் இல்லை? Because we can also see it in the interval data, right? Interval mean பார்க்கலாமா? பார்க்கக்கூடாதா? சொல்லுங்க பார்ப்போம். Okay. The data is at the interval level but lacks a true 0. The data is at the ordinal level. The distance between ranks is not necessarily equal. The data is at nominal level and numbers are just labels. இந்த data வந்துட்டு nominal கிடையாது. We are going to rank it, right? So it is this. Ooh, yay! Let's see. Oh, we can't see it? Okay, fine. Show hint? What the fuck? Okay. Which of the following variables is considered a ratio level even though it is commonly mistaken for interval? Temperature in Kelvin. Calendar years. Oh my god. Variables considered ratio level even though it is commonly mistaken for
interval, mistaken for interval. Okay, mistaken for interval. ரேஷியோ லெவல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம், ஆனால் அதை வந்து இன்டர்வல்னு நினச்சிக்கிறாங்க. Calendar years. Oh shit. Kelvin has an absolute zero. Oh. Oh, okay. Celsius Fahrenheit தான் பிரச்சனையா? கெல்வின் தான் போக முடியும். ஐயோ. Okay. If a psychometric test for anxiety gives a score of 0, but the person still feels tiny bit of tension, what does this tell us about the scale? The scale is a ratio, but the test is broken. The scale is likely interval and the 0 is arbitrary. The scale is ordinal because we only know the person is at the bottom. The scale is nominal because 0 is just a name. Woo! Yay! The scale is ratio, but the test is broken. I mean, no. The scale is ordinal? No. The scale is nominal? Absolutely not. So yeah. Thank you, thank you, thank you. More questions, please. Number of questions. Yeah, add questions. So ஒரு 10 questions பண்ணிட்டு நம்ம இடத்த காலி பண்ணுவோம். Okay. A researcher records the time in seconds it takes for a participant to complete a cognitive task. Right. Yes. A researcher records the time in seconds it takes for a participant to complete a cognitive task. Which level of measurement does this represent? Ratio? Ooh. Yes, absolute zero. Sorry, true zero. In a study on trauma recovery, you categorize participants as primary survivor, secondary survivor, or non-witness. What is this level of measurement? Okay. Nominal? Yeah. What is the mean considered an inappropriate measure of central tendency for a variable like socioeconomic status? What? Oh, y is the mean, sorry. The distance between low and middle may not be equal to the distance between middle and high. Means can only be used for nominal data. Categories are not mutually exclusive. The variable lacks true 0 point. Okay. Standardized test score like the SAT or GRE are usually treated as interval data. What is the main limitation when comparing two students' scores? You cannot perform subtraction on these scores. Okay. The difference between 400 and 500 is not the same as the difference between 500 and 600. We cannot say a student who scored 1200 is twice as smart as one who scored 600. The scores are qualitative rather than quantitative. What? Interval data. Okay. Without a true 0 point for intelligence or knowledge, multiplication and division of scores are invalid. Okay.
If you measure the weight of participants in a nutrition study, which mathematical operations are permissible? If you measure the weight of participant, okay, weight. Hmm. A Likert scale is technically dash but often treated as dash in psychological research to allow for advanced statistics. Okay. Strongly disagree to strongly agree is technically ordinal but often treated as interval. Hey! If you are measuring the height of a mountain starting from sea level, the data is ratio. If you measure it from arbitrary base camp, what does it become? It becomes interval. ஐயோ தெரியலையே தெரியலையே. Okay, fine. Okay, which of these is the most powerful level of measurement because it allows for the widest range of statistical tests? Most powerful level of measurement because it allows the widest range of, okay, ratio. In a research on trafficking survivors, if you record the number of years since rescue, why is this a ratio scale? Because it is continuous measurement of time, because it allows the calculation of, because 0 years means they were just rescued and 10 years is twice as long as because the interval between years, sorry. Okay. You assign number to different cities. 1 Kadalur, 2 Chennai, 3 Madurai. What is the mathematical meaning of the number 2 in this context? Chennai. It's simply a label and has no numerical or magnitude. Yeah. Okay, bye bye. Should I ask for some tough question? Harder. 5. Add question. ஹார்டரை சால்வ் பண்ண முடிஞ்சுன்னா அவ்வளோ நம்மளை கையில் பிடிக்க முடியாது. இந்த கொஸ்டின்லாம் வரவே வராது. அது ஒரு A researcher decides to transform ratio level reaction time data into 3 categories: fast, average, and slow. What is the mathematical consequence of this data transformation? The data remains ratio level, but it is simply organized differently for clarity. Statistical power increases because categories are easier to analyze than raw numbers. Information is lost as the data moves down the hierarchy from ratio to ordinal. The data becomes interval level because the categories have equal psychological meaning. Yeah? Okay. Okay. When using a composite score from a 10 item Likert scale, researcher often argue it reaches interval status. What is the primary logical requirement for this assumption to be valid? The scale must be used on population that follows a normal distribution. The psychological distance between each consecutive point must be roughly equivalent across the whole scale. Okay. The scale must have a score of 0 to establish baseline. Participant must be able to achieve a score that represents a total absence of the trait.
Okay, that was okay. Why is it mathematically illegal to calculate a percentage change for interval level data like temperature in Celsius? Standard deviation cannot be calculated for interval scales. Interval data can only be used for qualitative description. No, the number in an interval scale are not high enough to support percentage. Percentage change requires a true zero to define the starting magnitude of the whole. Okay, in a research paper, a dummy variable is created when 0 is equal to male and 1 is equal to female. Okay, even though these are numbers, why is this still nominal data? Because you cannot have half a person making it is because the zero is arbitrary making